देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Well, I live in Beach Towers there, and I was just working from home, and then I saw this massive thing just coming into my balcony, well, view, and I looked out, and it's really lucky because there's like 2 boats that were docked there. Once again hitting our province with more on the way. This will impact already soaked lands and waterways. The next 9 or 10 days could be quite challenging. $2,000. To access these funds, evacuated British Columbians need to register. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਵਿਸਲਰ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Once again hitting our province with more on the way. This will impact already soaked lands and waterways. The next 9 or 10 days could be quite challenging. Environment and Climate Change Canada has warned about a series of storms. We all need to pay close attention to the experts as the forecasts for these will get more accurate the closer we get to these events. We're a resilient province, that is clear. We're strong, compassionate, and resolute. And above all, we help each other in good times and in bad times. Of course, the size of the current fight we're in together is significant. It's enormous. It involving first responders, volunteers, emergency workers, heavy equipment operators, farmers, work crews, transport drivers, just about everybody. And many more hardworking people going around the clock in all areas of the province. We're not out of the woods yet, but good work is being done on the ground to keep people safe and get communities the supports that they need. ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Vital trade corridors from the lower mainland to the interior and the north. Maintaining supply chains so people can get the products they need has been and continues to be our ministry's top priority. As we continue to work to reopen Highway 1, we need to ensure that the supply chain can move with limited disruption. Whether it's milk trucks, fuel trucks, or food deliveries, these essential goods are struggling right now to get through some of the congestion we're seeing in the lower mainland. In response, as Minister Farnworth just mentioned, we are extending the essential travel order along the Highway 7 corridor to include the segment of Highway 7 between Agassiz and Mission. Effective today on Highway 7 between Murray Street Road and Mission to Highway 1 and Hope, it will be restricted to essential travel only. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। BC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ 10% ਘਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Based on evacuation order due to flooding, eligible households will receive $2,000. To access these funds, evacuated British Columbians need to register with the Red Cross by calling 1-800-863-6582. We will be issuing a release with these details, and details are also available on the Canadian Red Cross website. There are other ways you can help as well. You can help by keeping the roads clear and avoiding unnecessary travel through hard-hit areas, by conserving fuel, carpooling, and taking public transit whenever possible, by checking on a neighbor
to see if you can save them a trip to the grocery store. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I wanted to give an update tonight on the situation in British Columbia, which has all of us tremendously worried. I spoke with Minister Blair earlier this evening, earlier today actually, to ask him to convene an incident response group meeting of ministers who are ensuring that we are doing absolutely everything we can to support the people in British Columbia who are hit with this terrible, terrible disaster. I can confirm there are hundreds of Canadian Armed Forces members currently headed to British Columbia to help with everything from supplies to evacuation to whatever is needed. There are thousands more on standby. We will continue to work closely with the province, with Indigenous leaders, with community leaders to make sure that we are doing everything we can to support the people of British Columbia through this incredibly difficult time. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। ABP सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।